Hello everyone. Today we are going to discuss about stereoisomerism. In this stereoisomerism, they are further classified into optical isomerism and geometrical isomerism. First of all, we define stereoisomerism. Stereoisomerism are those isomers. Stereoisomers are those isomers which have same link, which have a same link of atoms or group. Atoms or group, but they differ in special arrangement arrangements of atom or ion surrounded by central atom. Around the central atom. This is the definition. बघा परत एक वेळा. Stereoisomers are classified into two types: geometrical isomerism and optical isomerism. And what is stereoisomerism? Stereoisomers are those isomers in which they have same linking. They have same link of atom or group, but they differ in special arrangement of atoms around the central atom. म्हणजेच त्या ठिकाणी सेंट्रल ॲटमच्या सभोवती जे काही ग्रुप्स राहतील, लिगँड्स राहतील, तर त्या लिगँडची स्पेस मधली अरेंजमेंट कशा प्रकारची राहील? वेगवेगळ्या प्रकारची राहील. दे हॅव सेम लिंकिंग बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ स्पेस अराउंड द सेंट्रल ॲटम. जो काही, कारण कोणत्याही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये एक सेंट्रल ॲटम असतो आणि अनेक प्रकारचे लिगँड त्याला सराउंड झालेले असतात. तर लिंकिंग मात्र काय राहणार? सारखं राहणार. दे हॅव सेम लिंकिंग but they differ in special arrangement of atoms around the central atom. मध्ये किंवा सेंटरला जो सेंट्रल ॲटम आहे, तर स्पेस मधली अरेंजमेंट लिगँडची ही वेगवेगळ्या प्रकारची असेल. आणि स्पेस मधली, इट मीन्स स्पेशल अरेंजमेंट्स आर डिफर अराउंड द सेंट्रल ॲटम, देन इट इज कॉल्ड ॲज द stereoisomerism, and these two compounds are called as the stereoisomers of each others. In this stereoisomers or stereoisomerism, it is further classified into two types. Number one, geometrical isomerism. Geometrical isomerism. And second, optical isomerism. Geometrical isomerism and optical isomerism. In this geometrical, first we write definition of geometrical isomerism. Geometrical isomerism. In this geometrical isomerism, there is a two types: cis isomers and trans isomers. And these cis isomers and trans isomers have different properties of physical and chemicals. Now, geometrical isomerism arises
geometrical isomerism arises in heteroleptic complexes. Heteroleptic complexes due to the ligand occupying different position around the central atom. Around the central atom, then it is called as the geometrical isomerism. Geometrical isomerism arises in heteroleptic complexes due to ligand occupying different position around the central atom, and there are of two types. Number one, cis isomer. In case of cis isomer, identical ligand is present on adjacent side. Identical ligand occupy adjacent position. For example, Pt NH3 by 2 Cl2, and their arrangement is like this. Platinum is present at the center and 2 ammonia are of same time, or identical ligand is present on same side. Then it is an example in case of cis isomer. Secondly, trans isomer. In this trans isomer, identical ligand occupy opposite position or different position Again we take example Pt NH3 by 2 Cl2, but arrangement is like this. Platinum is present at the center and 2 identical ligand is present on opposite side. Two identical ligand is present on opposite side. Then it is called as the trans isomers. परत एक वेळा बघा. Today first we discuss stereoisomers. Stereoisomers have same linking, but they are differ in the arrangement of space around the central atom. Then it is called as the stereoisomers. These stereoisomers are two types: geometrical isomers and optical isomers. In case of geometrical isomers, they again further divided into two types, that is cis isomer and trans isomers. First,
Definition of geometrical isomerism. Geometrical isomers are arises in heteroleptic complex and ligand occupying different position around the central atom. Their physical and chemical properties are different from each others. Then it is called as the geometrical isomerism. Means geometrical isomerism is differ in arrangement of ligand around the space. It is are of two types. या दोन एक्झाम्पल वरून ते क्लिअर होते. बघा ही जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम आहे आणि हे सुद्धा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझमचे एक्झाम्पल आहे. पण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम मध्ये सिस आणि ट्रान्स या दोन प्रकारांमध्ये फरक कोणता आहे तर इथे स्पष्ट एकच एक्झाम्पल इथे दिसतं. पण या एकाच एक्झाम्पल मध्ये जे काही सेंट्रल ॲटम प्लॅटिनम आहे तर या प्लॅटिनमला अटॅच झालेले लिगेंड आहे त्याची स्पेस मधली अरेंजमेंट मात्र वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. इथे ऍडजेसंट दोन्ही एका सेम साइडला ऍडजेसंट पोझिशनला काय लिगॅंड अटॅच आहे. तर हेच कंपाऊंड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड घेतला पण इथे मात्र या प्लॅटिनमच्या अपोजिट बाजूला काय आयडेंटिकल लिगॅंड आहे. म्हणजे आयडेंटिकल लिगॅंड जर सेम साइडला असेल तर त्याला सिस फॉर्म म्हणतात जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम मधला. आणि जर आयडेंटिकल लिगॅंड अशा पद्धतीने अपोजिट पोझिशन सेंट्रल ॲटमचे असेल तर त्यावेळी त्याला ट्रान्स आयसोमर म्हणतात. इट मीन्स geometrical isomerism is a present in heteroleptic complexes, and in this geometrical isomerism their physical and chemical properties are different. They are of two types, cis isomers and trans isomers, and physical property and chemical property of cis and trans isomers are different from each others. Therefore first we define cis isomers. In these cis isomers, when identical ligand is attached to the adjacent side of central atom, then it is called as the cis isomers. For example, Pt NH3/2 Cl2. Again we take same example but definition is different in case of trans isomers. In case of trans isomer, it is defined as when identical ligand is present on opposite side of the central atom. सेंट्रल ॲटमच्या आजूबाजूला जे काही दोन अपोजिट साइड असेल तर अपोजिट पोझिशनला आयडेंटिकल लिगॅंड असेल तर त्याला काय म्हणायचं आहे ट्रान्स आयसोमर. आणि आयडेंटिकल लिगॅंड ऍडजेसंट पोझिशनला एका साइडला जर असेल तर त्याला म्हणतात सिस आयसोमर्स. सिस आयसोमर्स आर आयसोमर इन विच आयडेंटिकल लिगॅंड प्रेझेंट ऑन same side, and trans isomers are those isomers identical ligand present on opposite sides. I hope you have to understood by up to these parts, that is stereoisomers, their classification of stereoisomers, and especially geometrical isomers and examples of geometrical isomers in case of cis and trans isomers. Now we will move on. These cis isomers and trans isomers, we discuss there some examples. The cis isomers are observed in square, planar and octahedral complex. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आहे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आहे आणि स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आहे. पण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये या सिस आयसोमरचा एक्झाम्पल आपल्याला दिसत नाही. सिस आयसोमर्स, सिस अँड ट्रान्स आयसोमर, सिस अँड ट्रान्स आयसोमर इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस.
cis and trans isomers in square planar complexes. सुरुवातीला जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझमची डेफिनेशन पाहिली, सिस आणि ट्रान्स आयसोमरचे दोन प्रकार पाहिले. आता हे सिस आणि ट्रान्स आयसोमर स्क्वेअर प्लेनर मध्ये जे काही एक्झाम्पल आहे तर त्याबद्दल आपण डिस्कस करूया. इन दिस सिस अँड ट्रान्स आयसोमर विच इज प्रेझेंट इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. टेट्राहेड्रल आणि स्क्वेअर प्लेनर, कारण चार जर लिगॅंड अटॅच असेल तर त्याच्या जॉमेट्री दोन प्रकारचे असतात. एक टेट्राहेड्रल जॉमेट्री म्हणतो आणि दुसरी स्क्वेअर प्लेनर. पण टेट्राहेड्रल मध्ये अशा प्रकारचा जॉमेट्री आपल्याला दिसत नाही, स्क्वेअर प्लेनर मध्ये मात्र ते आहे. आणि म्हणून याचे एक्झाम्पल स्क्वेअर प्लेनरचे एक्झाम्पल सिस आणि ट्रान्स मध्ये बघूया. इन केस ऑफ सिस अँड ट्रान्स द स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, the square planar complexes of M(a)(2) B2 M(a)(2) B2 and M(a)(2) BC M(a)(2) BC type exist in cis and trans isomer where capital A and capital B are number of ligand and capital M is central atom or ion, central atom or ion, and A and D are ligand, but these ligands are monodentate ligand. Monodentate ligands. For example, M(a)(2) B2. This M(a)(2) B2 have special example PT NH3/2 Cl2. These are of two types. One is in cis form and another one is in trans form. Central atom is platinum. Here NH3. Again we write NH3. Both are present on adjacent position. And Cl again present on adjacent position. Therefore, this is called as cis isomer. Now we write trans isomer. Platinum is present at the center and ammonia is present on opposite side. Cl2 is also present on opposite side. That's why it is called as trans isomer and type is called M(a)(2) B2. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम पाहिलं. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम म्हणजे कशाला म्हणायचं आहे? सेम लिंकिंग but arrangement of space is different. It means when identical ligand is present on same side, that is called as cis form, and identical ligand is present on opposite side, we have the central atom, then it is called as trans form. Therefore cis form and trans form both are present in geometrical isomerism. Therefore in geometrical isomerism, when any coordination compound contain 4 ligand, these 4 ligand are monodentate ligand, that is
A and B. A2 and B2 means, and M is the central atom, and A2 means two identical ligand, and B2 means again two identical ligand, and both A2 and B2, that is ligands, are monodentate ligand. It means 4 ligand is attaches to the central atom, and when 4 ligand is attaches to the central atom, it is called as the square planar complexes. Therefore, we are right here cis and trans isomer is square planar complex. ज्यावेळी 4 ligand सेंट्रल ॲटमला अटॅच असेल तर त्याला स्क्वेअर प्लेनरची जॉमेट्री या पद्धतीने राहते. एकाला सिस म्हणायचं आहे, दुसऱ्याला ट्रान्स म्हणायचं आहे. दोघांमध्ये काय राहील फरक? इन केस ऑफ सिस आयसोमर, identical ligand is present on same side, that is adjacent side, and in case of trans isomer, identical ligand is present on opposite sides to that of the central atom. This is the one type, that is square planar complexes in trans and cis isomer. There are second type also. In the second type, for example, Ma2Bc, this example I write. Second number, Ma2Bc type. In this Ma2Bc type, we replace Br. Therefore, this is the example of Ma2Bc. आधीच एक्झाम्पल काय होतं? Ma2B2, कारण दोन्हीच्या दोन्ही सारखे होते. आता आपण एक्झाम्पल कोणतं घेऊया? Ma2Bc. त्या Ma2BCच्या एक्झाम्पलसाठी प्लॅटिनम, सेंट्रल ॲटम, 2 अमोनिया आणि 2 वेगळ्या प्रकारचे लिगॅंड. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जर बदल करायचा म्हटलं तर एक काय राहील? इथे Cl राहील, तर इथे Br असणार. या ठिकाणी एक काय असणार? अपोजिट साईडला असणार आहे. इथे जर Cl असेल तर इथे काय असणार? Br, किंवा इथे Cl असेल तर या ठिकाणी Br. म्हणजेच याचे सुद्धा काय आहे? हे 2 फॉर्म आहे, सिस फॉर्म अँड ट्रान्स फॉर्म. आणि 4च लिगॅंड अटॅच आहे, पण 4 लिगॅंड अटॅच असल्यामुळे जॉमेट्री काय राहणार? स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री. दिस इज ए स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री इन सिस अँड ट्रान्स फॉर्म. आधीच्या मध्ये याच्यामध्ये फरक कोणता होता? आधी आपण याला Ma2B2 टाइप म्हटलं. Ma2B2 चा अर्थ काय? 2 आयडेंटिकल लिगॅंड सारखे, दुसरे 2 आयडेंटिकल लिगॅंड सारखे. त्यानंतर त्याच्यामधला दुसरा टाइप आहे Ma2BC, म्हणजे 4 लिगॅंड पैकी 2 लिगॅंड सारखे, पण 2 मात्र वेगवेगळ्या प्रकारचे राहणार. फॉर एक्झाम्पल इथे दिसून राहिलं आपल्याला 2 लिगॅंड सारखे आहे, अमोनिया दिसून राहिले, आणि दुसरे जे 2 लिगॅंड आहे तर ते सारखे नाही. त्यामुळे त्याला C हा शब्द प्रयोग केला, Ma2BC, वेअर सेंट्रल ॲटम इज M. Central atom, which is the central atom here? Pt, that is platinum, are the central atom. What is A2? A2 means 2 identical ligand. What is B and C? Means 2 ligands, and they are differ from each other. One is called Cl, second one is called Br. तर अशा प्रकारे जर अरेंजमेंट असेल तर त्याला एकाला सिस म्हणायचं, दुसऱ्याला ट्रान्स म्हणायचं. याला सिस का? बिकॉज आयडेंटिकल लिगॅंड इज प्रेझेंट टू द सेम साइड, that is adjacent side to the platinum, and here identical ligand is present on opposite side to that of the central atom. Therefore, cis form and trans form, both forms are present in cis and trans isomer in square planar complexes. Square planar complexes मध्ये पहिलं एक्झाम्पल Ma2B2. M is the central atom. A2 means 2 identical ligand, B2 means again 2 identical ligand. 4 ligand अटॅच आहे सेंट्रल ॲटमला. त्यानंतर दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये Ma2BC. M means central atom, A2 means 2 similar ligand, and BC means again 2 ligand, but they are differ from each others. आणि अशा प्रकारच्या या 2 एक्झाम्पल मध्ये हे एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर सिस फॉर्म मध्ये दिसणार, ट्रान्स फॉर्म मध्ये दिसणार. Therefore, this cis form and trans form are a geometrical forms, and geometrical form always occurs in cis form and trans form. Here we discuss about square planar because 4 ligand is attached. That's why it is called as square planar complexes in geometrical isomerism. तर 4 लिगॅंड अटॅच आहे म्हणून त्याला स्क्वेअर प्लेनर म्हणायचं आहे.
तर 4च्या ऐवजी यामध्ये आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊया आणि या 4च्या ऐवजी काय 6 जर असेल तर त्याला काय म्हणता येईल 4ला स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री 4 जर लिगॅंड अटॅच असेल सेंट्रल एटमला तर ती जॉमेट्री स्क्वेअर प्लेनरची जॉमेट्री किंवा टेट्राहेड्रलचे एक्झाम्पल नाही म्हणून आपण त्याचं कुठल्याही प्रकारे काही बघितलं नाही. तर इथे आपण स्क्वेअर प्लेनरचं पाहिलं. आता स्क्वेअर प्लेनरच्या ऐवजी 4च्या ऐवजी 6 जर असेल तर त्याला काय म्हणायचं आहे ऑक्टाहायड्रल. ऑक्टाहायड्रल सिस अँड ट्रान्स आयसोमर in octahedral complex. Octahedral means when 6 ligand is attached then it is called as the octahedral. 4 जर असेल तर स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री असणार आणि 6 जर असेल तर ऑक्टाहेड्रलची जॉमेट्री असणार. cis and trans isomer in octahedral complexes. The octahedral complexes octahedral complexes of type M A4 B2 and M A4 BC exist as cis and trans isomers. In case of example number 1 that is MA4B2 सेंट्रल एटम साठी M कन्सिडर केलेला आहे. एमी 4 वेगळ्या प्रकारचे लिगॅंड असणार सारख्या प्रकारचे 4 लिगॅंड असणार दुसरे 2 लिगॅंड हे पुन्हा सारखे असणार म्हणजे त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल देयर आर 6 ligand and therefore when 6 ligand is present then it is called as octahedral complex. Example we take specially cobalt is the central atom and ammonia present here 4 and Cl2 is present in this complex and they are appear in cis form and trans form. बघा हे एक एक्झाम्पल आहे. हे एक्झाम्पल 2 प्रकारामध्ये दिसते म्हणून काय झालं ते जॉमेट्रिकल एक्झाम्पल झालं ऑक्टाहेड्रलचं. कोबाल्ट एटम इज प्रेझेंट ॲट सेंट्रल अँड 4 अमोनिया इज प्रेझेंट इन दिस वे and 2 Cl is present. That is 1 ammonia, 2nd ammonia, 3rd ammonia and this is the 4th ammonia. This is the geometry that is cis isomer. Why it is called as cis isomer? Because these 2 identical ligand is present on same side, therefore it is called as cis isomer. And it is again appearing trans isomer. In case of trans isomer these 2 Cl ligand is present on opposite side and 4 ammonia is present like in this way NH3 and NH3. This is the trans isomer. Therefore in octahedral cis and trans isomers in octahedral complex. हा एक याच्यामधला दुसरा प्रकार आहे. दुसऱ्या प्रकारामध्ये काय बघायचं आपल्याला cis and trans isomers are present in octahedral complex. Octahedral means when 6 ligand is attached. Therefore we take here example like Ma4B2. Ma4B2 means central atom is M, that is cobalt. 4 ligand like ammonia and
again two ligand, we take Cl, and this can be appear in cis form and trans form. This is the type. This type we take example CONH3/4 Cl2, and this example coordination complex compound can be appear in cis form and trans form, and when cis form and trans form opposite, therefore they are called as the geometrical isomerism, because in geometrical isomerism every coordination compound present in geometrical isomerism, they are appear in cis form and trans form. Cis form means identical ligand present on same side, that is adjacent side, and when identical ligand present on opposite side. For example, here this 2Cl is present on same side and 2Cl is present on opposite sides. In this way, cis and trans isomer can be appear in octahedral complexes. Therefore, we take this example, and this example can be exist in two types, cis form and trans form. Next, when we take example like MA4B2 and then MA4BC, therefore in case of MA4BC, we take this example, but one ligand is changed, that is ClBr. This Cl and Br are present. For example, here we write in case Cl is present, then 4 ammonia is present, 1 Br is present. This is ammonia, and here this Cl is present on same side. Cl and Br is present on opposite sides. 4 ammonia is present here. Here is also 4 ammonia, but Cl and Br is present, that is the Cl and Br is present on same side, and Cl and Br is present on opposite sides. Therefore, it is called as cis form, and this is the trans forms. This is the example of octahedral complex. Octahedral complex in MA4BC. MA4BC means central atom is cobalt and 4 ligand identical and 2 ligand different. Therefore, these 2 different ligand present on the ligand is present on same side and it is present on opposite sides. That's why one is called as cis form and second one is called as the trans forms. Now, this is all about geometrical isomerism. Now, when we complete this geometrical isomerism, we will move on optical isomerism. And in case of optical isomerisms are those isomerisms which have same structural formula, same arrangement, but they differ in optical properties. They are differ in optical properties. That is, one rotate the plane of plane polarized light in clockwise direction, another rotate the plane of plane polarized light in anti-clockwise direction. Optical, this is second type, that is optical isomerism. In this optical isomerism, compound have same molecular formula. Same molecular formula. Same molecular formula, same structural formula. Non-superimposable mirror images. But differ in optical properties. But opposite in optical
opposite action in plane polarized lights. पहा परत एक वेळा. In case of optical isomerism are the compound which have same molecular formula, same structural formula. दोन्हीच्या दोन्ही स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आणि कोणत्याही प्रकारे मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये फरक असणार नाही. दे हॅव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, दे हॅव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, अँड these two formula are mirror image of each others. Mirror image means non superimposable. mirror image means जर समजा आपण हा माझा हात आहे आरशामध्ये बरोबर पाहिला दिसते असा, पण ऍक्च्युअली त्याची इमेज आणि ही इमेज जुळल्या तर ते एकदम काय राहते, नॉन सुपरइम्पोजेबल. म्हणजे जिथे अंगठा आहे तिथे करंगळी येणार, करंगळी आहे त्या ठिकाणी अंगठा येणार. दे आर कॉल्ड ॲज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस अँड बट अपोजिट ऍक्शन ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाईट्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्या दोन इमेज कशा राहणार, न जुळणारे असणार, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा असणार, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सारखा असणार, but they differ in opposite action on plane polarized light. but ऑप्टिकल प्रॉपर्टी त्याची मात्र काय राहते, वेगळी राहते. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी म्हणजे काय, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होणार, दुसरा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होणार. वन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अनदर रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दोघांचं मिक्सर केलं तर एकमेकाला दोन्ही कॅन्सल करणार. therefore this mixture is called as the racemic mixtures. One is called as D form and second is called as L form. D means dextro clockwise, L means leo, that is anti clockwise. We take example B and L isomer. So आपण एक example पाहूया. For example CO En/3 cobalt central atom आहे, En ethylene diamine by 3, ethylene diamine by 3 positive. This is the example. या एक्झाम्पल वरून तुम्हाला ते क्लिअर होईल. बघा काय म्हणायचं आपल्याला, हा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे. या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडला ऑप्टिकल आयसोमेरिझमचं एक्झाम्पल म्हणून राहिलो. म्हणजेच काय, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दोघांचाही सारखा राहणार, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दोघांचा सारखा राहणार, दोन इमेज राहणार. दोन इमेज कशा असणार, नॉन सुपरइम्पोजेबल, पण त्याच्यामध्ये ऑप्टिकल ऍक्शन जी आहे प्लेन पोलराइज्ड लाईटची ती मात्र काय राहणार, वेगवेगळ्या डायरेक्शन असणार. एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दुसरं अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हियर I will write cobalt is present on central atom. Cobalt is present on central atom, and 2 there are 2 ethylene diamine En which is like this, En like this, and one En is like this. This is the D form. At the center there is one mirror. मिररच्या एका साइडला ही जर डायग्राम असेल आरशात पाहिल्याप्रमाणे, हीच आपल्याला दुसऱ्या साइडला कशा पद्धतीने दिसणार, तर ती अपोजिट साइडने दिसणार. म्हणजे कशी, कोबाल्ट हा सेंट्रल ॲटमला राहणार. अगेन कोबाल्ट इज प्रेझेंट ऑन सेंट्रल ॲटम. याचा मिरर कशी दिसेल, या पद्धतीने असणार मिरर. En हे दोन कशा दिसणार, या पद्धतीने दिसणार. Three positive. Therefore, En CO En/3 3 positive is appear in this way. One is called as D form, and second one is called as L form. D form and L form. These are the two images, and this is mirror. परत एक वेळा पहा,
in case of optical isomerisms are those isomerism in which they have same molecular formula, they have same structural formula. These two images are non-superimposable mirror images, but they differ in optical properties. One rotate the plane of plane polarized light in clockwise direction, another rotate the plane of plane polarized light in anti-clockwise direction. Therefore, the compound which rotate the plane of plane polarized light in clockwise direction, that is called as D form. It is denoted by dextro. And compound which rotate the plane of plane polarized light in anti-clockwise direction, that is L forms. Therefore, these D form and L forms, these two images are non-superimposable mirror images. This is all about optical isomerism. परत एक वेळा पहा, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम मध्ये फरक कुठे असतो? दे आर डिफर इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. एक काय करणार, कंपाऊंड क्लॉकवाइज डायरेक्शनने रोटेट करणार प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आणि दुसरा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने रोटेट करणार. therefore these are the D form and this is the L forms. D means dextro, clockwise direction. L means Leo, in anti-clockwise direction. I hope you have to understood up to this part, that is geometrical isomerism and optical isomerism. Now there is a last part, last but one. Last part is seen in next period, next lecture. Today we use last but one part, that is stability of a coordination compound. Stability of a coordination compound. In this stability of a coordination compound, stability of coordination compound, stability of coordination compound in terms of equilibrium constant. Equilibrium constant. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अनेक प्रकारचे पाहिले, तर हे सर्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल असतात आणि त्यांची स्टॅबिलिटी कशावर डिपेंड राहते, तर या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट वर त्यांची स्टॅबिलिटी डिपेंड असते. तर त्याबद्दल लिहिताना काय म्हणता येईल, स्टॅबिलिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ डिपेंड्स अपॉन स्टॅबिलिटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड depends upon interaction, depends upon कशावर राहील, interaction of metal ion and ligand. कारण कोणत्याही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये सेंट्रल एटम असतो आणि लिगँड असतो, आणि यामधलं इंटरॅक्शन वर त्याची स्टॅबिलिटी. therefore stability of compound depends upon interaction of ligand and central atom. If the interaction is strong, if the interaction is strong, more stable is the compound, more stable is the compound. It can be explained on the basis of Levy's acid base reaction. It can be explained on the basis of Levy's acid base theory. What is Levy's acid base theory? Metal act as Levy's acid. Metal acts as Levy's acid. It means it accepts the lone pair of electron, and ligand
acts as Levy's base. Levy's base means lone pair electron lone pair donor is called Levy's base. We give example. M is the central atom, and this central atom, that is charge A positive, ligand denoted by N, ligand 4 राहू शकते 6 राहू शकते. We write here N time. B negative is charge. Then there is an equilibrium in between, and it will form complex Ml raised to X negative. What is M? What is L? M is the central atom, L is the ligand. Then there is an equilibrium between this ion and coordination compounds. More the value of equilibrium constant, that is less dissociation. Therefore we can write equilibrium constant, where K is equilibrium constant, and this equilibrium constant K equals to ML X and M A positive L B negative raised to power N. Greater the value of K means less dissociation. ही व्हॅल्यू K ची मोठी आली पाहिजे तेव्हा तो स्टेबल राहणार, आणि स्टेबल येण्यासाठी ही व्हॅल्यू मोठी असण्यासाठी काय असलं पाहिजे, त्याचं डिसोसिएशन कमी असलं पाहिजे. मीन्स मोर द डिसोसिएशन then lesser will be the stability, and vice versa. Greater is the stability, less is the dissociation, and stability is more. Therefore this K value gives about a stability. Stability depends upon more is the stability, lesser is the dissociation, and their values depends upon one, charge ion